First of all, good evening and welcome. And on behalf of St. Mary Armenian Apostolic Church, I'm delighted to welcome all of you to tonight's wonderful and very promising and interesting lecture by His Eminence, Archbishop Levon Zekiyan. The title of the lecture is Western Armenian at the Crossroads, Preserving Living Heritage. And before I begin my formal introduction to Archbishop Zekiyan, I would like first of all once again to express our gratitude, our appreciation to Bodurian family, Dr. Ed and Helen Bodurian. Thank you for hosting this evening. And also, I don't want to forget to thank Rafi and Shorik and Ani and everyone else, all the volunteers who put the tables together, organized everything. So thank you very much. It is now my great honor to introduce our distinguished speaker today, His Eminence Archbishop Levon Zekiyan. Archbishop Zekiyan is a hierarch of the Armenian Catholic Church, and he is widely recognized as one of the most respected Armenian scholars and intellectuals of our time. Through his remarkable career, he has dedicated himself to the service to the church, to higher education and preservation and advancement of Armenian language, Armenian culture, and Armenian identity. A scholar, educator, author, a churchman, he has made significant contribution in the field of Armenian studies, philosophy, literature, and cultural history. His work has consistently explored the relationship between faith, language, culture, and national memory, particularly within the Armenian diaspora, but also in Armenia proper itself. Many of us also know Archbishop Zekiyan through his leadership in very important educational initiative, which actually he has been running for many years, and he will be talking in more detail about this, which includes the intensive summer course and Pados Araxos program, which have helped to form generations of students, scholars, and community leaders. And I'm so happy that we also have such a big young presence among us today, the interns of the Armenian Assembly. Welcome, dear interns. And this program is very fitting for you too. I think you would benefit from this, and I look forward to hearing from Archbishop and also from some of us who have been, some of our congregation who have been a part of this very important initiative, which in Vienna every year during the summer months. So it might be a little bit too late to register this year, but I don't know, maybe they're still opening. But in any case, that brings to mind another thing that Archbishop Zekiyan, we also need some also monetary financial contributions, and I hope that we can get some donations from our members tonight and help this very important endeavor. So tonight's topic is both timely and very important as Western Armenian faces unprecedented challenges these days. We know that we speak Eastern Armenian in Armenia, and it's very easy for someone to go to Armenia and live there for a few months or a year and then learn Eastern Armenian. But Western Armenian is mainly kept in diaspora, yes, in Lebanon, in Beirut, in Middle East, and we know what's happening there, and the population is decreasing in those areas. So there is indeed unprecedented challenges that this language is facing, and we are tonight privileged to hear from someone who is
devoted much of his time, of his life, of his understanding, teaching, and preserving this very precious inheritance. So please join me warmly to welcome His Eminence Archbishop Levon Zekiyan. Սրբազան հայր, բարի եկաք։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեզի հետ եք եւ floor is yours, սրբազան։ Շատ շնորհակալություն, դեր հայր։ Այո, ասում պաժնեցի կեսվար գամ ասպանարն եմ, աս գներեք աս վերցնեմ, որ ձերքի դակտուզ, այո, շնորհակալություն։ Այո, արժանապատիվ դեր հայր, սիրելի եղբայր, սիրելի հայրենագիցներ, ես այս երգուն շատ երջանիկ եմ, մանավանդ է, հուզված եմ և դպավորված եմ, որովհետև 7 տարի է, որ Ամերիկա չի վերադարձած, բայց ժամանակին ամեն տարի գուքայի, դարին 2 անգամ գուքայի և հաջախ կտասախոսեի, բայց այս սիրիգուն ինձ այնպես կտպես երևույթ մգա։ Այս կան երդասարդ տեմքեր, որ հոսավակված են, գյանքիս մեջ առաջին անգամ կտեսեմ, ոչ միան Ամերիկա։ Եվ ասիգա մեծ ուրախություն է, շատ մեծ ուրախություն է, ես գեսայերեն, գես անգլերեն բդի չանամ խոսիլ, ներողամիտ եղեք, որտև անգլերենը վերապես իմ ոչ մայրենիս է, ոչ ալ լավակույն դիրաբեդած օդար լեզուս է, երորդ լեզուս է, իդալերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, այնպես որ ներողամիտ եղեք, և ամիջավես նյութին մեջ մտնենք։ So, my dear friends, very reverend Father, I am this evening very emotional and also very happy because, thus I said in Armenian, that I am eyewitness almost of a miracle because I used to come to the States once very often, once a year or twice a year. Then there was the Armenian section of Levon University. I would like to commemorate with just gratitude late Garbis Zekiyan, who was the soul of that institution. Unfortunately, as many Armenian initiatives do not continue. That's something to think upon. Պետք է այս կետը նկատի առնենք։ Ես քանի մը հիմնական բաներ դրած եմ հոս կներեք, ասի հաստատես բանենք, որ այո։ Ուրեմն քանի մը հիմնական կետեր, որոնց մասին շատ կարճ հերակրային ձևով, տելեգրաֆիկ ձևով պիտի ակնարկեմ, նա որպես հետո ժամանակ ունենանք, որ եթե դուք հարցումներ ունիք, կամ արարողություններ, կամ նկատողություններ, անոնք կալարդայդեք։ Ուրեմն, առաջին հարցը վերաբրումի հարցն է, survival։ Ինչ է վերաբրում, ինչ է survival։ Բարմ որ այնքան շատ չի կործածվիր, այսօր ավելի կործածվի memory։ Մեծ դարբերություն չկա, քիչ մեր ծեցումի դարբերությունն է։ There is no great difference between memory and survival because if you don't keep memory, there is no survival. So there are very keen concepts. In any case, there is a difference of approach to both concepts, and this is very important. I shall come to the question of commemoration or of memory a little later. Now, just the second question. What is the Western Armenian reality in the overall frame of Armenian identity? Ինչ արեմուդայություն, ասիգա զարդուղություն մը չէ, բաժանում մը ստեղծելու խնդիր չէ, ասիգա մեր հարստությունն է, օրնակ, ես կուկամ երկրեմ Իտալիա, որ 66 պարպար ունի, դայելեկտ, Ֆրանսայի նման մեծ երկիրը մեկ հատ դայելեկտ չունի, արգո կամ պատուա ունի, բայց արգոն կամ պատուա փողոցի քրեիկ լեզուն է դիալեկտը չէ։ Հայերս ալ
60-ի ավելի բարբար դիալեկտ ունեցած ենք, որ մեծ եղերնով չնչված են։ Այս մասի մեկը չի խոսիր, բայց մեր ամենամեծ կորուստերեն մեկը մեր բարբարներուն կորուստը։ Այս կարևոր գետ մնե, նշեցեք ասիգա։ So, the Armenian identity, of course, as every identity, is not easily definable because it's a living, it's a vital reality, and living realities escape the possibility of definition. You can experience it, but it is very difficult to define it. Ուրեմն մենք հիմա կոնցեպտուել ներղացային հետազոտություններում մեջ չենք։ Հայ ինքնություն մգա, որ իրականություն է։ Այսօր նորույթ դարձած է, որ շատեր նաև հայակետներ են, ոմանք կսեն, հայ իրական ինքնությունը չկա, տարերու ընթացքին փոխված է։ Հարց կտամ, որ իրականությունը տարերու ընթացքին փոխված չէ։ Which identity didn't change in the course of centuries? I have been living in Italy since 55. This country, as I have known it in the 50s, late 50s, 60s, 70s, 80s, today is a very different country. Just a small example also from America. With the clergyman, the caller, I can say that in this country, 30, 40 years ago, I never paid a ticket for bus. That's good or not, that's another question, but it was so. I was told, welcome, Father. And that's it. I was always Father. But some 20 years ago, when I came again and again to the States, there was a difference, as we have this difference also in France. In France, people who are nearer to the church call the priest mon père, my father. But people who are not so call him monsieur. Perhaps 20 or 15 years ago, for the first time, I heard in this country to be called sir, not father. This is an important change. Perhaps who live in the reality itself don't perceive it immediately, but it is important because that I want to tell that every identity is in continuous transformation. That's the rule of life, and it is good that it is so. We have to take this into consideration, but not to make philosophy that there is no identity, especially there is no Armenian identity. That's another important question. Ուրեմն, հիմա ինչ է արեմուդայի ինքնությունը։ Մեր պատմական, ասենք, հիշողությունը այն է, որ հայ ժողովրդի մեծ մասը անի թագավորության անգումեն ի վեր 1045 այստեղ ուրիշ մեծ հարցը կբացվի։ Մի մեծ պագակիզմ պանան, պագակիզ բրեկտ։ Մենք գվախնանք իսլամական աշխարհին։ Բայց մեր ցեղասպանությունը 15-ը որ մեր գմախքը գոդրեց իսլամության հետ կապ չունի։ Իթիհադ եւ թերակի գուսակցության մեջ հավատացել գուցե մեկ կամ երկու հոգի կային, բոլորը անասված էին։ Եվ իրենց կապ ideology-ն ֆրանսական էտանասիոն էր, nation state։ Այդ մասին պիտի կանք։ Սուլտաններու ժամանակ մենք թագավոր էինք։ Toynbee, գիտեք մեծ պատմապանը, the great historian Toynbee, says, has a very important affirmation, the Ottoman Empire, till the Greek independence, was a Turkish-Greek empire. Because the foreign affairs, that is the most important
issue of any state, its international relations, were in the hands of the Greeks of the Rome. This was wanted by Fatih, by the conqueror. After that, when Greeks made its independence, and almost all Greeks applauded for that, then Armenians took the place of them. The most important two ministries in the Ottoman Empire in the 19th century were Varotanots and Pogeranots, that is, the Ministry of Defense. Currently, we would say this. And the Ministry of Finance or Economy were ruled by Armenians. So we can say that in the 19th century, the Ottoman Empire was a Turkish-Armenian empire. And the most eminent figure of this, or symbol, was Kazazartin Amira. I recently was in Istanbul, and with great enthusiasm, I went to hear a conference, a very good made conference, a serious conference, on Nizamname-i Milleti Ermenian. That is the regulation of the Rus, we call it Askayin Samanatrutun gësenk men kajre. Բայց Türkeren parë pun samana kanuni esasi që. Այսօր անայասա գսեն նոր Türkerenով, kanuni esasi constitution-ն է, մայր օրենքը, the basic rule. This is not the anayasa që, kanuni esasi që, constitution që, nizamname. Nizamname is regulation. The regulation of the Armenian millet. But what was the millet? The millets in the Ottoman Empire were kingdoms. Our patriarch, according to the disposition given by Fatih the Conqueror, who had also special sympathy for Armenians, of course, this is not a blind love, գույր սերմը չէ, ինչպես երդասար սիրարությամբ կբադայի, հաշիվ մգա, հայերը լավ աջարականներ էին, բայց չէին խապեր, շատ կարևոր է։ Նույնիսկ իսլամության մարգարեն Հազրեթի Մուհամմեդ նոր հայտնվեցավ, որ Ermeni ahitnamesi կսեն Türkeren, հայկական գդակում ունի մարդը, ինչ կսե գդագին մեջ, չլատ է գսե տպչիկ անոնց եկեղեցիներուն, անոնց սուրբ պատկերներուն, և չլատ է գսե անոնց թեմ սուր վերցնեք, անոնց թեմ սուր գվերցնեք, միան եթե իրենք սեզի թեմ սուր գվերցնեն։ Այսպես կը, հավանորեն գրնա ալալ ոման կգասկազին, որ իր ծերքեն ելածլլա, բայց վստահաբար իր անմիջական հաջորդներն է, ինչպես Երուսաղեմի պատրիարքությունը, ըստ ավանդության Հազրեթի Մուհամմեդը հիմնած է, բայց ինքը չէ, գիտենք որ ինքը չէ, բայց վստահ իր անմիջական հաջորդը կամ անոր հաջորդը, իր երկրորդ հաջորդը հիմնած են։ Եվ նկատի ունեցեք պատրիարքությունն այսօր, ով պատրիարքություն Երուսաղեմի մեջ, այսօր հարկն է պետք է գիտնանք։ Գաթողիկե լադին պատրիարքությունը 1,5 միլիարդ մարդ աշխարհի վրա։ Հույն օրթոդոքս պատրիարքությունը 350-400 միլիոն մարդ եւ այս խեղճ դասանորդված սայերը 10-8 միլիոն աշխարհի վրա հոմ պատրիարքություն ունին, գպտին չունի, ասորին չունի, շատ մոդիկ էին, շատ ավելի մոդիկ էին Սուրբ Երկրին։ Եվ մենք կացինք, գներեք ասիկ ապագա նորեն բրեկըտ մնե, Հայաստանի ամենամեծ տաշնագից մեդության Իրանի աչքի մեջ պայտ խոտելով, Իսրայելի մեջ տեսպանություն իմնեցինք։ Չգիտակցելով, որ մենք Երուսաղեմի մեջ տեսպանություն ունենք, որ աշխարհի բոլոր տեսպանությունները միասին տիր Երուսաղեմի պատրիարքությունը չանարժեր իմ կարծիքով։ That is, put together all the embassies in the world, their importance, in my personal opinion, this can be very discussable, is not the same as the importance of our Armenian Patriarchate in the Holy Land. So that, first conclusion, we must have a full consciousness
of our historic values, and then immediately after, of our cultural values. We have such a rich history that we cannot be obsessed by the awful genocide which our people suffered. Because we have many other important things. It is my very personal opinion that we gave Artsakh. I discussed all this many times in Armenia. From the Soviet times, I had a very large acquaintance in Armenia. No, I almost know no one. Also because then, in the Soviet period, intellectuals, of course I don't speak of Stalinian period, etc. There was a continuous transformation when, just to give you an idea, once my colleague at the Venice University, Kafoskari, asked me, Levon, how do you feel when you are in Armenia? I said, please, because he is a cardiologist. He went to Georgia. Tell me, please, how you feel yourself when you are in Georgia? He said, in Georgia, I feel myself as a prince. Well, I said, in Armenia, I feel myself as a king. This was the situation. Today, they look only to their pocket, unfortunately. The ruling class. You know, I am 82 years of age. I don't expect anything from anyone. And I think I am not in debt with anyone. My first principle is to be respectful. With all due respect, I make some critics also to the Pope, even if I am a Catholic Archbishop. I think this is the true freedom of opinion. Being able to say what you think, but with due respect. I am the first to oppose myself if someone doesn't respect, especially the religious authority, be it the Pope or the Catholicos of Echmiadzin, Armenian Hayots, or the Catholicos of Cilicia, or the Ecumenical Patriarch in Constantinople, or anyone of this rank. Especially, I say, of course, due respect is due to all human person. Unfortunately, this is one of the main troubles at our age, or lack of respect. Now, what is the basic difference which distinguishes West Armenian culture? No, these are historical developments. Մեր ժողովրդին փախտը այն էր, որ մենք երեք գայսություններով միջև ապրեցանք 300-400 տարի, երկու մեծ գայսություն գրեթե 1000 տարի։ Բյուզանդիոնեն վեր սելջուկներ եկան, դժբախտաբար պետք է այս ասել, որտեղ մենք մեծ սպամունքներ երկու շաբաթ առաջ պոլիսեի գխոսին արևմուտքի մասին, քաղաքական արևմուտքի մասին, ինձ ինչ կսեն, անոնք խաչաբաշտ են կսեն։ Դիգին մներ, դիգինըսի, հանեմըտ կետ այս խաչաբաշտը ասի, խաչաբաշտը մատներ ուվրա գպնդրեսսի և արևմուտքի մեջ։ Դիրով մդայնությունը լայիսիստ, սեկուլրաստ, աշխարհայնացած մդայնությունն է։ Որ խաչաբաշտը, բայց երբ որ խաչաբաշտ էին նաև ամենքս գիտենք, թե ինչ եղած է Ֆրանսիայի վերապերումը, մեկ օրինակ միայն դամ ավելին չսեմ, Արարայի հերոսներուն անտեպ Արարան մեր ժողովուրդը Արարատի հետ կշփոթի։ Arara, it's not Ararat. Arara is a hill in Palestine. It has nothing to do with Mount Ararat. And it was one of the main strategical points of the German army, of the German Ottoman, of course, the Germans were the rulers. The greatest army of the time, the British army, makes 7 assaults to that hill, and they didn't succeed to make escape the Germans. These poor Armenians, survivors of the genocide,
start the military operation at 4 o'clock in the morning, 30,000 people, and at 11 o'clock they are on the top of the hill, and there are no more Germans there. Allenby, the great British general or soldier, the greatest soldier, said, I haven't seen in my life soldiers like those. And thought, my friend, when they were leaving Marash, they even took off the irons from the feet of the horses so the sleeping Armenians don't wake from their sleep. So that we must be, I say sometimes, we were too much optimistic with this pseudo-Christian West, with all due respect, because statehood is not the consciousness of each singular person. The stateness is some very different thing. I don't know how to say in English, raison d'etat, the state reason. So that we must be very careful, because I am sincerely, I say this especially for our young men and women here in Kir, I am sincerely very concerned with Armenia today. I have known Armenia in the last Soviet period, which was a small empire. Armenia was the first or the second power in the world in 4 branches of science, or modern science, astrophysics. Victor Ampartsumian, you know, I think, all of his name, was member of the most prominent 40 academies in the world. He was one of the 2 or 3 greatest astrophysicists at world level. Once I asked his successor, because with Ampartsumian there was a great difference of age, I hadn't any familiarity, I shook his hand twice. But with his successor, Ludwig Mirzoyan, I was familiar. Once I called him professor for the difference of age. He called me Levon Can. I said, Professor, I said, don't Russians compel us to bring all this establishment, astrophysics in Armenia, to Russia somewhere? He laughed. Be quiet, Levon Can, he said. Hangi siri, Levon Can? Menk ainka nuzorenk, and he put his hand on the table. Menk ainka nuzorenk, vor menkenk rusnerin stibum, vor nrank Yerevankan. This seems a joke today. This was Armenia. Not 300 years ago, 40 years ago. And also, algebraical analysis, mycology. Russia was the first, Armenia was the second in mycology. I don't speak of sports, of the music. I have a colleague, just also he's in pensionate now. His daughter won the second prize in Europe for violin. I said to him, I wish that she wins the first prize. He told me spontaneously, oh, Boros, he said, my baptism name is Boros. This I can't imagine. Because to win the first prize in Europe, you have to be a diplômé or of the Moscow Conservatory, of the Yerevan Conservatory. This was my colleague saying. Perhaps he exaggerated, I know. That's not the question, but it is the impression they had of this reality. No, the West Armenian reality is due to this historical situation of Armenians living first between the Byzantine, the Persian, of course, empires, then Ottomans come, Seljuks, Ottomans, of course the Persian Empire is there always, and
since the 18th century, you have the Russian Empire. We are between three empires. And of course, the greatest majority of Armenians, there were many, of course, also in the Iranian Persian Empire, but were in the Russian and the Ottoman Empire. The greatest majority was in the Ottoman Empire. Հայ ժողովրդի երկու երրորդը Օսմանյան կայսրության մեջ էր։ Մեկ երրորդը Բարսկական կայսրության մեջ եւ բավական թիվ մնալ գուցե մինչեւ 5 միլիոն ամենապայլուն շրջաններում Բարսկական կայսրության մեջ։ Եվ մեր արևելահայ, արևմուտահայ մշակույթները փարփարներ են գծակի։ Բայց մեր փարփարները երկու մեծ խումբ են բաժանվին արևելյան եւ մեծ տարբերությունը գիտեք ումն է նայում է, խոսում է, քնում է, որ երբեմն իսկլա գալիս է մի ավանք բայերու բարակային, իսկ արևմտահայ պարպարները քրական ծևի մեջ այս դարբերությունը չունին, գուկամ գերտամ գխոսիմ գտեսնեմ, բայց ժողովրդական պարպարի մեջ գորը գա, գտեսնեմ գոր, գխոսիմ գոր, գլսեմ գոր։ Հետո այդ գորի մասին շատ վիճված է, հիմա դեղը չէ, որ այդ նյութի մեջ վտնենք շատ պիտի երգարեր, ուրեմն հիմնականի մեջ պարպարային դարբերությունն է, որ հետո գենցաղային դարբերություններ կստեղծի։ Բնականաբար Կովկասյան մշակույթները եւ Անադոլյան մշակույթները այսօր իրար մեջ դարբեր մշակույթներ են, մշակույթ կսեմ այսին ուդելու ծևենը սկսյալ նիստգացը ամեն բանը ասոնք նկատի առնվելիք բաներ են, օրինակ խոհանոցը ոմանք երբեմն գարամարեն խոհանոցը մշակույթ կսեն կամ դոլմայի մշակույթ, չէ, դոլման շատ մեծ իրականություն մն է խոհանոցը եւ ուշադիր եղեք, մեծ խոհանոցները այսօր ամեն մարդ գսե իդալական, ֆրանսական, չինական խոհանոցը շատեր գխոսին նաեւ թրքական խոհանոցի մասին, որ հիմնականին մեջ հայկական խոհանոցն է, արևմտյան հայկական, ոչ կովկասյան հայկական։ Ամեն անգամ որ թուրք ընտանիքի մոտ կացած եմ, ջաշի կամ ընտրիկի, սեղան նստելի առաջ ասած է, գներեք մազուր յորին, ալֆեդերսինիս, գներեք ներողամի դեղեք, հայկական սեղան չէ, բայց մեր գարելի նրինք այսպես թիվավորված։ Ասիկա ամեն մարդ գիտե։ Մերսի։ Մենյանտե ասիկա որտեղ ասկսայի Մերսի, շատ շնորհակալություն։ Ցայնոս քիչ մխրբոտ է նորոգամի թեք։ Ուրեմն այս տարբերությունները, որ ամեն ժողովրդի մեջ կան, օրինակ հյուսիսային Գերմանիա, հարավային Գերմանիա, հյուսիսային Ֆրանսա, Ամերիկայի այնքան մոդենզանոց չեմ, բայց միշտ ասած եմ, որ նեվ հարավի հյուսիսի պատերազմը եղած է ժամանակին, դուք ինձ լավ գիտեք։ Ամեն դեղը այս տարբերությունները մերկով, որտեղ Հայաստան երկիրը լանքին էր, պատմական Հայաստանը, արևելք արևմուտք եղած է։ Իտալիան եւ Ամերիկան հյուսիս-հարավ եղած են, մենք արևելք արևմուտք։ Ուրեմն ասել պետք է այս տարբերությունները մենք կուրկուրանք, ոչ թե ցավինք կամ բարգանանք, որ այս տարբերությունները կան։ Եվ իրարու հանդեպ իրար լրացնելու ասենք ուրախություն ունենանք, երջանկությունը։ Հիմա կանք մեր փնարցին։ Այսօր իրականությունն է, որ արևմտահայ պարպարը մեծ վտանգի մեջ է։ Այսինքն չկոյության վտանգին ենթակա է։ Լիբանան իմ երդասարտությանս նվազագույն 230,000 այգար, գուցե 300,000։ Այսօր մդրիմները գսեն 40,000 չկա։ Սուրիա, ես Հալեբ չեմ ծնած, բայց Հալեբը ծննդավայրիս պես կսիրեմ, բայց սիրտս կարյունի, երբ կլսեմ Հալեբի մասին, 15 տարի է չեմ կացած, վերջնական 2015 կացի, և ինչ պատճառով Հալեբը մայր հողի հայության վերջին մնացորդն էր, որ ընտանիքը որ մտածեմ, գսկայի որ այս ընտանիքը ուրֆացի է, մարասցի է, դրտյոցի է,
Adanație, Սուսեցիե, Վասպուրականցիե, Վանեցիե, Մուսալերցիե։ Ասիկա ուրիշ ոչ մեկտեղ կա։ Ոչ մեկտեղ։ Բոլիսալ չկա։ Բնականաբար Երևան չգրնարել արդեն, որտեղ Երևանն հայ անգախ Հայաստանը գազմվեցավ nation state-ի սկզբունքով։ Շատ ամորոտ մատնասինա գուկանքեդո։ Այնպես որ այս արեմբդահայ մշակույթը այսօր ընկերապանորեն sociologically it is in an agonizing situation, the West Armenian culture. This is lost not only for West Armenians, of course, for all Armenians, but I think as lost of any language, even of an African tribe, of a language spoken by 100 or 200 people, is a great loss for humanity. So that this is really something which must make us a great concern for our future. Now, practically, what we can do? Lenin had a famous phrase, what to do? Because to make analysis that things are not going very well, it's a much easier task. But to find solutions is very, very much difficult. No, I'll tell just as a general principle, as a general rule, we have to do our best individually. Drops make the lake. That's a general principle. And we have in history proofs of this fact. Just I am recently discovering the life of Jeanne d'Arc, the great French heroine. Just I was very reserved on this subject. Many also serious scholars consider this as a legend. No, I am not a specialist at all. But I read carefully what I could find about Jeanne d'Arc's life. Of course, for the person who believes, has a religious belief, there is also something of a divine intervention, of a miracle. Miracles can be interpreted in different ways, as circumstances, as fortuitous convergences, maybe. In any case, Jeanne d'Arc's history is not something to contempt, to dispraise. It's a very serious thing. And because I was also impressed by the fact that she wants to speak with the king. And they try to decipher, they put her to a person who is not the king. And she says, she's not the king. I wish to speak to the king. And she speaks also with the Pope. So, this is something very important. No, this is a single person. Jeanne d'Arc was not an army. He gathered. For me, there is still something which I can't explain. How you, a young girl of 16, 18 years of age, can have such a genius, a military genius, a social genius, because she succeeded in gathering all France against one of the most powerful kingdoms of the moment, the Great Britain. This is something I think very seriously to think. And since I see also many young girls here present, I think that true feminism is not contesting everything in the past. It's discovering what ladies, women really did, and they did a lot. Perhaps in many crucial situations, also the Armenians, our Armenian ladies, the Vartanang aspect, also Professor Robert Thompson made an excellent translation of Yerishe. You know how Yerishe ends his history of Vartan and companions. Dignaik papkasun kayotz ashcharin.
the gentle ladies or princesses of Armenia. And he makes the praise of them. But why? It's not pure poetry. Because, just here another bracket, we have first to learn our history. To learn. And second, to understand it. Because even those of us who know the history not always have understood it. Just turning to this point of Vartanan Tsuor. It's a slogan by us Armenians that Vartanang was a military defeat, but was a moral victory. Nothing like that. It was also a military victory, because the Vartanan Tsuor didn't last one day. It is the Vartanan's battle, Avarairi Jagadamart. Our greatest thinkers have been our clergymen. And those that anonymous clergyman who writes, Hashkharagan I Jagadamardin yevi Metz Baderazmin. Hashkharagan Jagadamart is the first day of war, the battle of Avarair. But Metz Baderaz is a war which lasts 34 years. It ends in 484. What happens? The first day, the huge Persian army, according to numbers we have, an army of 300,000 people. Perhaps they were 200,000. This may be discussed. A huge army. And the Armenians, an army between 60 or 70,000 of people, much lesser. But the huge Persian army, the Madian Kunt, doesn't succeed in breaking into the Armenian defense. And after that battlefield, generals died or are in exile. Armenians go on the mountains and make a guerrilla war. No, we know also by the French experience in Indochine, or American experience in Vietnam, that to face a guerrilla, it's not even sufficient a regular troop of 12 persons. Guerrilla is something very special. And Armenians make a war of guerrilla during 14 years. And to use this guerrilla, that's the important point. Dignaik Papkasun Kayot Sashkarin, the gentle princesses of Armenia. And in the meanwhile, a new generation of soldiers, generals grow up, among whom Gail Vahan Mamigonian, who is a nephew of Kachin Vartan, and they return to regular war and guerrilla war both. And after some 16 years, this ends, and in 84, Armenians dictate their conditions, which I think are rules of civilization that even today, from the White House to Versailles, from Versailles Champs-Élysées to Quirinale, to Berlin, to Buckingham Palace, everywhere should be written on the walls. Three conditions. Armenians also do require that no one can be obliged to change his religion. They don't speak of the Christian religion, of any religion. You have the right to live in the religion in which you are born. We are in 484. Second condition, no one must be judged by hearsay. If there is some accusation against you, you must be called personally and tell the faculty to defending yourself. This is not a principle which is not even today in many countries observed. And the third condition, that no one must be
must receive a prize for his birth, because of his birth, but only for his good deeds. Three basic principles of great civilization. So that we must know our history, or as every people today, the great trouble is that even ruling people everywhere, from Pacific to Atlantic, from Atlantic to the Black Sea, very often don't know history. And this has a reason, a practical reason, because Mitterrand, the great French president, when he came to rule France, the first thing he did was to put off history, lessons of history from the schools. Later he repented. He was a clever man. He realized that it was wrong. But it was too late. And especially teaching of history in all Europe is a very weak level. I don't know, because I told you, I have been far from America for many years. I can't say anything among how things are going in America. But in Europe, after '68, we have a completely different system also of education, especially as far as history is at issue. So this Armenian, now what we can do? First of all, we have to enhance the teaching of Armenian, of West Armenian in this special case, in all our schools of diaspora. I speak especially of the West Armenian because there is a huge immigration from Armenia, unfortunately. More than 1 million people left Armenia. But after 2 or 3 generations, I think that also East Armenian will be in the same situation as it is as West Armenia is today. So the problem is the same. But today, West Armenian is at risk of extinction. We must be aware of this. And first of all, enhance. No. I ask you a question to you, to young people. Which language you speak among you? English or Armenian? Armenian? Well, all? Maybe. If it is Armenian, I would be very, very satisfied. But I have the impression, or as much as I hear, this is not the case with all the youth, the Armenian. No, language is a very personal relationship. I was perfectly bilingual in my childhood, Armenian and Turkish. No, with a person with whom I used from my early childhood to speak in Armenian, with that person I couldn't speak in Turkish. Even today, I don't know you, but there was an eclatant case. An Italian lady who is the president of a British association in Venice. We always used to speak in Italian with each other. No, there at the British Institute, she had to speak English. Believe me, I couldn't speak with her in English because I was accustomed to speak with her always in Italian. Because language is a very personal relationship. So that is also an important question. In my, for instance, I'll come very shortly to our summer course. One of the basic principles of our course is that we teach Armenian to Armenians as a foreign language. With the same methodology with which you teach a foreign language. Because Armenian for them is not their mother tongue. Many times it's English, French, I don't know, German, Italian, or anywhere else, or Turkish, or Arabic. Arabic in Syria, in some circles. In Lebanon, Armenians have been Armenophone. Just, that's an important question. It was for this reason that the weakening of the Armenian community in Lebanon is a very great question, especially for West Armenian.
And the second point I would do is to prepare teachers. I shall give also the example of our summer course. Every time I went to Istanbul, I spoke with Usučat 20 years ago. Usučuiner grdecek, meramar na intasın tatskin. Yerda sartneri papak şurin sorvelu. I am very critical with persons of my age or somehow younger than me. And I am very positive with the younger people. I say it very frankly. I did not believe that yerda sartneri papak şurin sorvelu. Young people don't have any desire to learn something. At the end, I will mention him, Sarkis Külegeç, perhaps those who are from Bolis know him, I don't know. This person, as soon as he became the president of the Usučat Seminar, the foundation of the teachers, he sent 7 teachers at once. This was 2013. These 7 teachers, I can say, were wonderful persons who had great desire of learning. And even I have some regret because also in subsequent years they proposed to me to make lessons to them out of the program. Unfortunately, I didn't have the time. I couldn't do it. And it is a scruple for me up to date. So that it is only a pretext for elder people that younger people don't have any desire to learn. I don't believe in this. On my personal experience, we had from Bolis 49 teachers, Armenian teachers, also many people of Turkish or Kurdish origin, some of whom have been just very advanced Armenologists in Turkey. One of them translated Zabel Esayan into Turkish, and many good achievements of this kind. This also was made in our course, during our course. Now this course had a first period of some experiment in 2 years, 84, 85, in the Murat Rafael College of Venice, where I was in those years the director. Later, when I left this desk, and I was already teaching at university, I started at the university a course, an intensive summer course, with the full staff. We had at the beginning 7 degrees, 7 levels, 5 basic levels, and the third level was subdivided in 2 sub-levels. So that, and it was a great experience. I have to say, just, I believe blindly in Providence to Providence. I started this initiative with not even 1 pass in packet, but just surprisingly, a lot of people, we are in 86, excuse me, Utsuningi. He comes to Venice and he calls me, Martaret, scusami come Kilkatra Darage. I wish to publish a book of yours. I said, Hosing, let's speak. When we met, I said, I'm very grateful that you think about publishing a book of mine, but that's not my main concern today. And what is your concern? And he said, this initiative of the summer intensive course. He said, come to Milan, the first time you come, call me. And he made also an oral promise. Very sincerely, I was a little doubtful, because I received so many promises in my life. He said, I will give you 2.5 million
of Italian lire. This meant then $1,250, according to Czech at the moment. I go to Milan, I call him, guardare Tures, Asim Sternero, Andanos Chatores, Espasio Simon Buca. And he gives to me just cash exactly 2 million and half Italian lire. Without the tap, the course would not exist. And this is divine providence, I believe in it. And later also I have to say, to mention with great thankfulness, gratitude, Medzirach του Τιάν Πασόξου Κίνδου Σόρζε, Alec Manukiana. He gave from 90 to 95, during 5 years, $5,000. All this sum, one of his closest collaborators said, Margaret, аз съм пинатен месиянар. Well, 5 years, of course, he passed away to better life. And his daughter, I have for his daughter, Mrs. Grace Simon, the greatest respect and admiration. He couldn't speak one word of Armenian. She made such an effort that she could speak and oblige you to speak in Armenian at telephone. It's very difficult. You can speak face to face, but to speak at telephone is very much more difficult. She comes to Venice and she calls me. I say this may seem even a personal fact, it is not a personal fact. Here you will see the whole conception of Armenians and of diaspora and of the motherland we have. I received a telephone call, I will not forget, 25th of December. She says, I am Luis. I say, in Armenian, yes, Luis. The direct again, Luis Simon. In English, Luis Simon, Luis Manukian Chelsea, Colin, organized. And I'm accepting Luis, immediately. Yes, the Ginche, yes, Luis, to another voice. She came, of course, last I know, very last. I could offer her a coffee, an Armenian coffee. Well, she said, Levon, urach lurer çurin kez yanar. Not Luis. Babayız sağ. Babayız dıvat, travma bidi gıdre. Luis usi. Travma kutunes madagararı. Kuse kugule, kuse babayide, kuse miyutyane, var kazagan miyutyane, çemkiler. Kaç inçu bidi gıdres. Orada usi. Patsey pasusi. Ser anlamadı bir. Şap mudigin yerine vermektir. İntirisat tersi yapına temizli yanar. Intirisat, very important. Hayastan gidiyor okuyun. Hayren hayrun hamatsaydım, hayren hazar ama hayastan yok ne? Haysoç, iki ıspürkü kantemus. It was a great moment of confusion for us. We had the drunkenness of independence. And we committed too many mistakes. Too many mistakes. We are drunk of independence. We speak in Armenian, of course, and she says, she continues, Öztürk'ü ve Çatadze Meradze. That was the basic idea she had. And I think this was due because she lacked an Armenian education. She was for me one of the most clever persons I ever met. Also, her mastership of Armenian was just amazing. Yani hayal gösterir. Oroş Amerikan şeştopayız, hangisi hayal gösterir? İçmesine hayal saydım.
Pēc mitkata raziror, uz pürküme razir. Pēc men koke varkin burankam, martı küçaren kentaransını intensif kılam krenk martı. Çaksı kermole tarlemi. Ayse raksı. Anlar amar yerda satner. Zerramez balasına da kutuyorlar. Yavası ya ıskatsa kapağım bu çek. Sentimental aspect mek romantik çek. Arten hayır şat romantik. At romantizme belki azadın. Belki açığa pani. Ima oraya nasıl ki ima yapmaları. Ayştasın taskin var, olmasın kostetsa. Minçe vaysoros. Karasundar Indonezya sosari. Hazzahin kayır roki haberi materyası. Hazzahin kayır. 1,500 more than. From 36 different countries. As Hazzahin kayır rokiin. Nvazakuin hin kayrunal hayçe. Yavasons meç. Gan Grazin mod Haryurica Türkiye gan kurder. Türkiye asku cümlerin meçen Lazi çamanti razravanonka pavagan pazmatiren serzovi žogurtnen migren rušatnovi vraceleni noman modikle zumurdu hosi hosoniraj so šatki čanašuš Anons meče pēc Türkiye kut şaderegatsen şatkaya vartiyumner aşkali mezakuin ambiyonları hayaketleri aytasın taskeman sazir Oynak nereden Ženev Hanosara Valentina Calzolari. She is also the president of AEA, Association Internationale des Études Arméniennes. Anna Shirinyan, Venedik Image. Teofan Lind, Oxford Image. Yemezpes. Hagop Gülücan, Vrayesor, Los Angeles, UCLA Image, Hayreni, Taser Buda Hayreni Desvi. Yemezpes. Şapşarir. Hazarin Kayroki, Buna Uraganler. Onlar hareketleri mi çekişem Hermann Gotz şartnesi hareketleri mez güzel hareket. Düşüyor bizim hastalarımız. Hacmatı şurada fıkınastır şartlar. Yediren yesal babayonla farad ötmek şartlar. Yani zavut uçunları, kahapayı pohkanan uçunları, lavagatman evde vardı. Unetsank esişesi zaten bu soğuk alik manukyanı. Ne bir belken mezi şartlı bastırız. Dasılarımızı functioning tramdavaf navast. Pajcimanor ka parmaga. Asad moren irdasar turnamare kostas. We have now at international level some obsessions, some drunkenness. The drunk are not all the realities. There are different kinds of drunkenness. No, that is the basic principle that you have to make always new projects. You have a project which has proved itself since 10 years, 15 years, 20 years, I don't know. If you can add a new project, welcome. But while to destroy an existing project for the sake of a new project, of which you don't know, you are not a prophet, how it will function. This dominates all universities of Europe. Now, I repeat, I had a break with America for more than 10 years. I can't say how our situation at American universities, but European universities are done all these new projects which doesn't end. Then destroy existing projects for new projects. So that this is an important point also to think about. No, we have very excellent stuff. I made myself some courses of foreign languages. The most important, Goethe Institute is one of the tops to teach the language. 2 months in Badaiblik by München. I can say that as didactic, we are not inferior to any course of European level, of the best European level. But in our course, there is some ambience, some social, friendly ambience, which is almost unique. And which is, I think, well, because many people turned 4 times, 5 times, some people also more than 10 times. Only one person
has claimed that authors, having expended such much money, didn't learn about. No. Just if you can, one comes to this course, has to continue from August to other August during the winter season. His or her learning of Armenian, the practice. If one puts out of the books, forgets everything, this happened even for a language, for Russian. I learned Russian in 3 weeks, intensive, very good course, to such a level that I read in Russian in that time. I was so tired that I left away everything. After 2 months that I went back to my Russian books, I had forgotten 80%. So that this is very, very important for any language, any kind of learning or teaching, to be continuous in learning. And one of the basic principles, just I must finish it, is that we don't have textbooks. It has been my principle since the first days that the teacher himself or herself is the living echo. Also because each year conditions change, and our second or third level is almost never been the same during all these 40 years which passed. Every year something changes. And the teachers have to adapt themselves to these conditions. So I thank you very much for your patience, for your attention, and if you have questions, as much as I can, I try to answer your questions with great joy, great pleasure. Thank you. My question is about the following. So when we say Eastern Armenia, ասենք արևելահայերեն, բարբարների ամբողջություն կա, ասենք Երևանի հայրերը մեկ է եւ ասենք Գյումրվա հայրերը եւ Արցախի հայրերը երբեմն շատ տարբեր նույնիսկ, երբ որ արևելահայերեն լսենք, սա հիմնականում մեկ դիալեկտ է, արդյոք, եւ կարող ենք ասել հիմնական, չեմ ասել միայն, եւ կարող ենք ասել, որ ջենոսայդի հասարակության արդյունքում նաեւ կարծես դիալեկտներ կորսվեցին, եւ արդյոք մենք հստակ գիտենք, թե օրինակ Մուշի կամ Սեբաստիայի կամ Խարպեստի հայրերը որպեսզի եղած է, արդյոք պահպանված է։ Մեկնաբար հարց ունեմ, ճիշտ ասած, այլ թեմա է, բայց դուք ինձ կարող եք օգնել։ Ես հետաքրքրվում եմ եւ փորձել եմ ուսումնասիրել, թե մեր հայրենիք, մեր օրհներքի երաժշտությունը որտեղ է եկել է, եւ որքան ուսումնասիրեցի, որոշ աղբյուրներ ասում որ հնարավոր է իտալական ինչ-որ ծագում ունի, որովհետև մեկ մարդ ասած է, որ Իտալիայում ադակ մոտ նման երաժշտություն կա, արդյոք որևէ դերակցություն կարող է փոխանցել։ Thank you. Նախ երկրորդ հարցով սկսեմ ամենից ասելով, որ ես երաժշտակ եմ։ Բայց այս մասին շատ խոսված եւ գրված է, վերջին հոդվածը ուշագրավ Վարդան Մատեոսյանը գրեց։ Իդարացի աղջիկան երգը։ Բնականաբար այստեղ տղասիրական հարց մգա, իմ գազիկոս, իմ անձան գազիկոս ասեմ, բնականաբար ներշնչում մգա իդարացի աղջիկան երգը։ Բայց որ դատերակներ ունի, ես ասեմ, մեր ընտանիքին մեջ, այրիս որակույրը, երկու երկեր, իդավերեն լեզվով, իդավերեն բավական լապտայերով, որքան հետո ես կրծասանանել, և այն երկը, quando saremo giunti a Messina, երբ որ Messina դգասին, Garibaldi զինվորներուն երկն։ Ես Իտալիա այս երկը պնդրեցի ամենն է, մեր չոչը զինվոր,
Այս կորզերով եզակույն մասնակետները կարաբիներներն են, կարաբիներները հատուկ զինվորական, ոստիկանական չոքար են շատ լավ։ Biz միջազգային երբեմն հրավիրվում գանչվին հատուկ գործողություններով համար։ Կարաբիներներով կացի, ասան պաղսաճ են կսին։ Այնպես որ այս երկերը, որ 1800 իդարական, մեր որովեզիվ իդարյան ինչպես ասին, շատ պողպած են, ճաշակները պողպած են, ես անգերոզային գգացեն, իմանցան գազին, հեսը որ այդ մեր հայրենի տշվարանների մեջ իդարական ներշնչում մգա։ Ահա եղբայր կեզ մի տրոշ, երակույնն է և այլն, բայց թե պարացին ներշնչում մգա, թե ինչ է, ես անցամ չեմ ուսումնասիրած, Վարդան Մատեոսյանը որքան ասկուծա, սա դեսագետը գվաշտան է, որ պարմանություն չէ, բայց ներշնչում մգա, հերավար ներշնչումը։ Ասիկա, ըսեմ որքան դրնամ, ըսել մեր հայրիկը մասին, բայց ես սա դեցում եմ, որ շատ անսայար գարցիկ մնեք, ամենայն հարկանոք, ես գնախնդրի Հայաստանի գենինը։ Եվ մեկ պարկարին եկ փոխել եմ դեղ, սովետական ազատ աշխար Հայաստան, անորադյան ազատ աշխար Հայաստան, հազում արել հաժան ճամպան տուանցար, կաչ նախնիկներ մակարեցին կեսանար, որ դարնաստու մայր հայրենի կայության։ Ասիկա չգա, և այդ պարերը շինցու պարեր են, մեր հայրենիք հազադանգաղ, նալբանդյան գրած է, մեր հայրենիք թշվարաններ, պարերը պոխելով, պարի խաղնելով, շատ մանչեշ է, թե ինչպես երազ է բանդությունը գա, բայց երգար գիզայնում ես, այնպես իմ ասարան գարձիկը սայն է, որ այդ և ուրիշ բանդու գա, խաչարուգյանի հանջանը գա այդ երկի մեջ, պարկ, կեզ, միշտ պարկ, հերոսական Հայաստան, Adică, Hristosi մեջ պարկ է լսված, եկերեսը ասիկա վերջերս կարտացի, նաև անոնոմիդիչի շեմա, երաժշտակետ մեկը գսել, խաչատուրյան եկերեսական երկեն հեշնչված։ Ասիկա երորդ արծունին։ Իս պարպարներում կալով, այսօր աղեգոն այ պարպարները կուց է սասնով պարպարը տարինի շրջանի մեջ կա։ Այս ալսեմ, ասա շատ դեր է, որ մանավատ երդասարտերուն ար։ Պանիկացել է որմա։ Ընտարվելիս Հայաստանի մեջ դեր կյանքը ուշկը սկսի, մանավատ այն ժամանակ շատ ուշկը սկսի։ Ժամունդասերուքին գես կիշերին, հանկիս կրնայի կեզի հերացայ լավ լապան խմտիր մճրեր։ Ինչ որ է, մարդը շարժավարը Здесь Երևան պիտի դանի, էթանինեն Երևան մեկ շամպան ճամպա ես գրեչ է։ Եվ կոխոսինք, օտեն չուրեն եմ, այն լամաց խմաց դուր չխնդիրենք ուկա, մարդին զգսե, որ ես գնալի եմ հայրենիք կսե։ Եվ պայրս ես մարդին հայրենիքի մեջ ես, ուրմին եմ տասասի, որ հայրենիք է։ Իմ հայրենիքը սասունն է կսե։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, այստեղ քաղաքական խնդիր չկա։ There is no problem of territorial politics. There is no problem of such imaginary constrictions. It is the motherland. And it is just, I make a reference because we have enormous losses. First of all, the Armenian territory, where the genocide happened, was since on the most of 900 years certainly no Armenian political unit. This matter of fact. And in my opinion, and here I make, as I claim, a very great authority, Vahakan Badryan, perhaps the greatest authority on genocide as documentation. I don't share his theoretical superstructure of continuous genocide, which probably I interpret as something depending on his personal experiences, his personal. Because I know the detail, but no, it is not the case. The deepest thing we lost
is the motherland. And we have to because male people mostly were killed. Mostly, not all, of course. Mothers and fathers at the same time. It is not an easy thing for the whole people. And the mother, which is the earth, the land, cannot be supplied. And our people remained orphaned by the motherland. Because you see, just with all respect for any case, the Jewish Holocaust didn't happen in Haaretz Israel. It happened in Germany. Native Americans, as much as I know, numerically it was something awful. But I would also like to remind that the great Argentinian Catholic philosopher, his name, no, escapes, but I remember it, Catturello, a great philosopher in Argentina, in 1992 wrote in a just well-known Argentinian philosophical review that to speak today of these massacres means to fight against civilization. So that is a very difficult task. And we Armenians have been conditioned by this necessity of recognizing the genocide on the model of the Jewish case. But to the best of my knowledge, very rarely this was done. Extremely rarely. And once I was speaking with a German professor, a theologian, I can name him, Karl Pinkerla, an evangelical Protestant theologian, and I was very sincere. I told him, Karl, I said, I like you Germans for many reasons. I admire your language because for me it is the old Greek of modern times, a very highly developed philosophical language. Perhaps there is no other language at this level. But also for the reason that you are the only great nation which recognizes its misdeeds. You know what was his reply? He says, Levon, I am very grateful that you love us so much. But I must be sincere also with you. If we had not come out of the war almost annihilated, reduced to zero, there was no power in the world which would be able to let us recognize our misdeed. This is a sad reality. And Catturello says the same thing. To speak about the massacres of Native Americans is to fight against civilization. And this, all the more, a faithful believer, Catholic philosopher, who every Sunday went to the Mass. So that is why I say this. Because I spoke of this many times in Armenia. Just the longest period I have been absent, 2 years, because also the last developments have emotioned me. In any case, I shall go in September. I always said, we have to make quickly a peace agreement with Azerbaijan. The reply I always met was, Levon ջան, դու չես իմանում, ժամանակը մեր օգտին է աշխատում. I translate. Levon ջան, you can't realize, you don't understand. Time is working for us. It has worked. So that
I think it is very important, I said again, for the young generations to be autocritical, not to repeat things as by heart. When I was teaching at the high school, Murat Rafael, I always told my students, my pupils, if one day you will come to me, hi Levon, I am convinced that God doesn't exist. Well, I have been an atheist. But don't tell me, because this person or that person or this one or that one told this. Tell me your own reasoning why you think that God doesn't exist, and we can discuss. That is the problem. We Armenians, many times, we repeat things learned by heart, which don't function, as the case of Karabakh is the proof of 9. Worse than that, it was not possible to imagine, in my opinion. So that we have to be, this is not to despair, not. For me, the most important thing in this moment is to save the monuments. I like very much that song, Hushartsanner, Hushartsanner. We speak so often of memory. Hushartsan, Hush is memory. Hushartsan is the symbol of the memory, is the realization of the memory. And so there are 3,000 of Hushartsans in that environment. Of course, not all of the same importance. We know that in Nakhichevan, about 700 khachkars have been destroyed. There are some details which now I avoid to tell here, but I think that we have also to look for the best ways how to save these monuments. We have another thing, because many people have spoken with me, Babu inch gırnanel, vadigana pammaçı gırnarnel, vadigana pammaçı gırnarnel. Նախ որովհետև Վատիկանը այսօր այն չէ ինչ որ էր 50 կամ 80 տարի առաջ։ Ասում եք, երկրորդ։ Մենք հայերս հիացած ենք, ես ալ որոշ բաներով հիացած եմ, Ֆրանգիսկոս Պապով, որ ցեղասպանությունը հիշեց 12 ապրիլ 2015-ին։ Ես ալ ներկայ էի, մանավանդ մեծ բադիվն ունեցա, որ անցամբ ողջակրեցի, նարեգացին դիեզերական վարդապետը չգեց։ Բայց այնքան ուժեղ խոսեցավ, որ երկրորդ անգամ չխոսեցավ այդ մասին։ Մինչդեռ 6 դեկտեմբեր 1915 55-րդ բաբը ինչ կսե։ Կարդինալներու ընդհանուր ժողովին հայոց ամենաթշպախտ ասկը բնաչնչումի ենթարկված է։ Ինձ համար ամենան տիպուկ սահմանն է ցեղասպանության։ Աստ որ բնաչնչումի ենթարկվի։ Բայց թշպախտաբար այդ ավոկություն ունեցավ։ Որտև ընդհանրապես բարոյական արժեքները չէ որ գքերագշեն։ Անոր համար է որ այս ուշարձաններու հարցը շատ փոփոխ մնե։ Եվ որում վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք անշուշտ, ասիկա նաև բաներու կորզմնե։ Որը վերադառնալով հարցումին այս բարբարներու հարցը շատ կարևոր բան է։ Եվ ինչ որ մնացած է բարբարներեն, գոնե այդքանը գարինանք բայել բիդեսի։ Եվ նաև բնականաբար լեզվաբանորեն արևմտայ արևելահայնա բարբարներեն։ Ես նաև գրեթե երազում գրնամսել ունիմ, որ այս երկու բարբարները միացուլվին։ Փորձեր կատարած եմ այս ուղղությամբ, ոմանք կնատադած են անշուշտ բոլորովին հարկե ամեն կնատադություն, բայց ես ինքս ալ բան չունեցա, չշարունակեցի, որովհետև դեսա որ Սաբաուս Հայաստանի մեջ որևէ հատուկ ուշադրություն չկա հայերեն լեզվի նկատմամբ։ Սաբաուս կսեմ 10-15-20 տարիներ է իվեր։ Այս առաջին հարցը ընդհանուր առմամբ հավատացեք, ես ավիադոմսերի հայերենը հասկանալու համար պետք է որ անգլերենը գարտամ։ Երբ որ հայ գղնավ յողիները գային։
անհասկանալի լեզում էր։ Որովհետև չկա սովետի շրջանին կար տերմինոլոգիական կոմիտե գսեին, կոնե այդ կար։ Եվ տերմինը եւ ինչավոր մանավանդ սովետական Հայաստան տերտգար, որ հետո Հայաստան եղավ, շատ գեղեցիկ բարեր ստեղծած է, հոյակապ բարեր։ Որոշ բան մգար, դժբախտաբար ադալ գործվեցավ, եւ միակույսս որ լեզվական տեսակետ է գրնարլալ, Լևոն Դերբեդրոսյանն է, որովհետև գիտուն մարդ է, իմացողություն ունի, լեզուն զինքը լսել հայերենը, արևել հայերենը հաջիկ մի եղած է միշտ ինձի համար։ Բայց ինքն ապան մգավոր չգրծավ ունել, հավանորեն շրջաբատ չգար։ Արաշը չես գրնար գործել, այնպես որ բայց շատ դիպուկ հարցումը պաների, եթե չեմ գիտեր, ուրիշ, եթե ժամանակը բնականապար դեր այրը, եթե մեկ հարցում եվս սեոս է, այ։ Սրբազան, այս լեզվի հարց չէ, բայց ցուլման հարց է։ Ցուլում արևմուտքի մեջ, հատկապես Ամերիկայի մեջ, ցուլումը անհրաժեշտ է, այսինքն անհրաժեշտ չէ, անհուսափելի է, քանի որ արգելք չի գա ամուսնության, բայց անցյալ շաբաթ ես դեր հոր օգնեցի, բսակ գար, հարսը չինացի էր, չինուհի էր, բայց հայ եկեղեցու անդամ եղել է, այսինքն հարցը այս է, որ հայության կոյադևել սպյուրքի մեջ միայն ու միայն եկեղեցու միջոցով հնարավոր է, չեմ կարծել ուրիշ, այսինքն որպես թավանանք ուրիշ արիտ չի գա, չեմ կարծել։ I share, I would say 70%, 80% your viewpoint. No, unfortunately, there is another thing. That Western system, and here I would like to make a distinction with America. Europe is much more Anglotisan, գլանիչ, չեմ գիտեր անգլերեն ինչպես պետք է ասենք, գլանիչ, գգլեկես, գլապե, չես կնարաբրիլ։ Ամերիկան մեզ չէ ինչու, որտեղ Ամերիկայի մեջ community կապարմը գա։ Քանի ամեն օր գտեսեմ community center, community hospital, Եվրոպայի մեջ community parը, մանավանդ Ֆրանսիայի մեջ community անիծված parը։ Հասիկացեզի պատմեմ, օրմը Ֆրանսիայի մեջ Մանա Ֆրանսիայի չենք, Բուդապեշտ ենք, եկեղեցական ժողով, աստվածապանական ժողում գա, Սուրբ Հաղորդության մասին, 70-80 զեկուցող գա, 3-4 ամենալավ զեկուցումներ են մեկը աշխարհական մարդ մգարտած։ Ես դա կրկրվեցա, քիչ մասանք արդարոց դա քրիստոնեեր ունեմ, ով է այս մարդը։ Ըստուքեսի բուրբուդում գադարեցի, հասկացա որ այս մարդը նախաբես քահանա է եղել։ Համաստանի մեջ աստվածապանության տասախոս, հետո գբադայի, որ աշակերտուին գսիրարի։ Գծկի ամեն պան, ամուսնան գգարքն օրինավորապես եկեղեցական բուսակով պանով, Էմարտա Ալիևս չգնար քահանայա գործել, so he decides to be a politician. And he was one of the highest rank officials at Kedorse. This means the true foreign minister of the country. It is also some obsession for me when I meet similar people, I start speaking of non-territorial minorities. Because this is a concept, a basic concept, lacking in all Western right. The West has not the concept of non-territorial minority. It's a basic concept. This was told, not by me, by François Rigaud, one of the greatest specialists of international law in the 20th century. And he was a Belgian, but Francophone. I underline this Francophone, because the absence of the community concept and not the minorities, the motherland is France. French Enlightenment. So,
I went after this person, and we met on a hill on the lake of Balaton. He was drinking a tea. I said, may I sit with you? Oh, please. And we started speaking of the non-territorial minority, which means that Armenians, Greeks, Italians, or whatever as Kurds, Chinese, Turks in France could be recognized as a community, officially, legally, as we Armenians and Greeks were in the Ottoman Empire. Unfortunately, many Armenian scholars regard this as something very hedamonat, obscurantist. In my opinion, with some due corrections, it was of the most enlightened concepts that the Ottoman Empire had. Non-territorial minority. And we try all our effort is in America, in France, everywhere. Now, we start speaking, and I say that to face the immigration movement, because we have two solutions, or the radical one, go back, but we need, if all immigrants go back, at least in Europe, the schools are void. People don't make children. The natality is one of the greatest problems today in Europe. Again, I don't know how is in America the situation. But in Italy, I am sure 100% population is decreasing. And if there were not these 4 million of immigrants, today the population of Italy would not be 59 million, would be 55, 40, 54 million. So I start speaking of this, and this person, a well-known person, very kind, very gentle, we discuss very quietly, he says, Father, he says, it is evident that we are the children of two very different cultures. We can't agree. Because, he says, if I accept your theory of non-territorial minority, I say it in French, la France se morcelle. Fransan pızik gılla, gıdor gılla Fransan. I thought that at that moment, because, you know, in Turkey, there is a Kurdish problem, there are attempts at solution. But 40 or 50 years ago, the official version was that there is no Kurdic identity. The Kurds were Turks of mountains. And the slogan was, if we accept Kurds, la Turquie se morcelle, Türkiye parçalanır. Türkiye'nin gıdor gılla. The same idea by my French interlocutor, who is at Quai d'Orsay. And if we think about the Ottoman Empire, because the Ottomans made non-territorial minorities, which are suppressed with the Republic. For instance, I myself, I was a bishop. I am a bishop, but as a chief of community, just I have to be also to say this, the honors and the respect I enjoyed in Turkey, I never enjoyed elsewhere in my life. Just to give a small example, even today, even I am in quiet, I go or come out from Turkey, I go through the door of VIP. Just I put my baggage and go, and I am not even here, but everywhere is this. I had to avoid my pockets. The policeman wanted to see this. Everywhere. I am accustomed. But because all the West doesn't recognize non-territorial minority. That is the problem. And we Armenians have to do all effort so that, in my modest opinion, much more the recognition of the genocide, which is something regarding the past, just to heal the grief, everything. But today, we have to live. And in my opinion, we have, but also other people who wish to survive
that survival have to be recognized as non-territorial minorities. This is a big problem. And even, I don't give names, but I can give names which you also know very well, from Italy and France. I discuss of this question because they are educated, just according to my own environments. They say, Levon, there's something impossible, we lose only time. So, well, I thank you again for your attention, for your patience. I thank Father Zekiyan very much for this opportunity. And also I wish to thank my cousin also and his wife, Helen, who have offered this opportunity to get here. So I thank you all very heartily. Ընկալ ձեզ մեզ շատ շնորհակալ ենք Սրբազան հայր, գեղեցիկ ներկայացման համար, իրապես շատ նորոգիչ եւ ուսուցողական շատ ներկայացում էր եւ շատ բազում հարցերի դիպակ, այսինքն շատ եւ իրապես խորելու, մտածելու առիթ եւ տեղ տվեցիք մեզի, ավելի շատ մեր աշխարհի մեջ ավելի մտածելու, ավելի խոգալու, խորելու եւ շատ կարեւոր հարցերի մասին նաեւ անշուշտ ձեր կարծիքը, ձեր իրապես գիտուն եւ բանիմաց նաեւ կարծիքը հայտնեցիք, որի համար շատ շնորհակալ ենք եւ զգացված ենք։ Մենք աղոթենք, որպեսզի Աստված ձեզ ուժ կարողություն տա, շարունակեք այն առաքելությունը, որ կնեք, թե ձեր գիտական աշխատանքների մեջ, թե նաև ձեր հոգևոր ասպարեզի մեջ եւ մեր աղոթների մեջ եք Սրբազան հայր, շնորհակալ ենք շատ ամեն բանի համար։ Հիմա ոտքի կանգնենք մեր այսօրվա գեղեցիկ այս երեկոն աղոթքով ավարտենք։ Սուրբ խաչիվս աղաչես սուգս դեր սովավ փրկես մեզի մեղած եւ կեցուսե շնորհի ողորմությամբ յուրով ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո եւ ողորմյա Der vormia, Բահպանիչը Հույսը վդացերոց Քրիստոս ասված մեր, Բահյա եւ Բահպանյան տողանյա Սուրբ եւ Ադվական խաչուտ քոյ խաղության, ժողովուրդը սայոց, որի մայր Հայաստան աշխարհի եւ իսպիրոս աշխարհի, եւ զամենայն ժողովուրդս ընտարեկագամբ, շնորհիա ասխաղություն ամենայն աշխարհի, եւ Բահյա հերևելի եւ աներույթը շնանված, եւ աժնավորյա կողությամբ պարավորել ըսկեզ ընթոր եւ ընծրպո օգույթ, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան սավիդենից ամեն, չեմ դեր երկենք այր մեր երկենք շատ Երթենք հայրներով, եթելով ավարտենք, օրդնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Smezi po